Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa po tayo ng review. Yes, video review regarding one of the most famous cellphone holder na ginagamit po sa market. Usually ng mga riders na nagagrab, Foodpanda, Tok-Tok. So, ito po ay essential para sa kanila. Oops, essential, controversial. Anyways, pag sinabi po essential, ginagamit po nila lagi. So, ito po ang kasama nila o karami nila while they earn. Okay. So, ito po ang motowolf mobile phone holder. So, ito po ay version 3 na. Yes, version 3. So, ito po yung naiikot na. So, ito po ay 360 level on. Spelling ha. Oh, ay, sana kita. So, 360 na po siya. Pwede siyang ikot. Then, motorcycle. Then, meron po siyang smart charger. So, let's go on with the video.
Hi guys, it's me again, your teacher rider. So kung hindi pa kayo na-subscribe, please subscribe. Then click the notification bell, like and share my videos. Then shout out po kay Sir Yamalex ng NCRSS ng Lobos and kay Sir Vincent. Mabuhay po kayo. Ride safe guys. Then try natin, baka sa susunod meron po tayong giveaway ng photo. See you soon!